Presente. Beatriz Castillo, Presente. Abraham Celio, Presente. Yesenia Cervantes, Presente. Teresa Contreras, Ángela Colón, Presente. Isabel Salcedo Ávila, Luz Sánchez, Presente. Marisa Santiago, Presente. Javier Velázquez, presente, Javier Yanni, Erika Montenegro. Presente. En este momento me gustaría establecer quórum con 9 presentes. I'd like to establish quórum with 9 presents for today's meeting at 6:04 p.m. a las 6:04 de la tarde. Continuamos con nuestro próximo punto de nuestra agenda para revisar el voto de la agenda del día de hoy. Si gustan revisar. Me gustaría hacer una moción para aprobar la agenda del día de hoy. Recomendada por Ms. Sánchez. ¿Alguna discusión o cambio? Modificación. Continuamos a voto. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Ángela Colón, Sí. Isabel, Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Erika Montenegro. Sí. La moción pasa con 9 votos al favor. The motion passes with 9 votes in favor, 0 no, 0 obstantes, 0 no, 0 abstains. Continuamos al punto que sigue, revisión, voto de aprobación de minutos 13 de octubre del 2021. I'd like to continue to vote for the approval of the minutes for October 13th, 2021. I'll second that. Carrillo. Second, motion by Mr. Celio, seconded by Ms. Carrillo. ¿Alguna discusión acerca de los minutos? Fueron compartidos digitalmente por Mr. Velázquez. Continuamos a voto. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Erika Montenegro. Sí. La moción pasa con 9 votos al favor, 0 no, 0 abstantes. The motion passes with 9 votes in favor, 0 no, 0 abstains. At this moment, I would like to continue to item number 4, vote to adopt Orozco's LSC Bylaws. Me gustaría continuar al punto número 4 para voto y aprobar los estatus de Orozco, del Concilio Escolar de Orozco. En este momento, me gustaría hacer la moción para votar y adoptar los bylaws, los estatus de Orozco. ¿Alguien segunda la moción? Yo la segunda, Ms. Carrillo. Seconded by Ms. Carrillo. So, in terms of discussion, we shared these bylaws last month digitally so that everybody can have access to the template. Compartimos los estatus el mes pasado para que todos tengan acceso al modelo base que está directamente del guía de los concilios escolares. Una modificación bien importante que queríamos agregar nosotros, todo es exactamente basado al modelo. So everything in the bylaws is exactly as the model, with an addition or modification in this case to adopt. In section 5, en la sección 5, la modificación para adoptar es que permitamos la participación virtual por video o por audio, en este caso teléfono, to allow participation of members by video or audio under the following 4 circumstances according to the model, bajo de las 4 circunstancias en el modelo. Número 1, enfermedad personal o discapacidad. 2, razones laborales. 3, asuntos del LSC. 4, emergencia familiar o de otro tipo. So 1, personal illness or disability. 2, personal employment purposes. 3, LSC business. Or 4, a family or other emergency. Los puntos son los mismos del modelo.
So no hubo cambio ahí. The points are the same from the model, from the guidebook. The only difference here is that as long as the state of Illinois is still declared under an emergency due to COVID-19, we will continue to allow for participation virtually by video or audio during this declared disaster in the state of Illinois. So, entonces, la modificación es que con que todavía esté la declaración del desastre por modo del gobernador Pritzker en el estado de Illinois que afecta al condado de Cook, que podamos permitir la participación de los miembros del LSC a través de virtual por video o audio. So, entonces, esa es la modificación que se incorporó asignando la orden ejecutiva 10-15-21. That was what was added according to the executive order by Governor Pritzker 10/15/2021, which states that Illinois is still under a disaster declaration, que dice la orden que el estado de Illinois todavía está bajo la declaración de un desastre. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. ¿Alguna pregunta al momento? No. Any questions? Okay. So entonces, ¿alguna otra discusión acerca de los estatus y la modificación de participación por video o audio? Any other questions about the bylaws or the modification included in Section 5, participation by video or audio means? Mr. President Celio, may I just make a comment about it, if you allow me to do that? At this moment, I would like to invite Mr. Ortiz, who's here in person. He's the LSC facilitator, and he's requested to make comments referring to the topic. En este momento me gustaría darle el piso al señor Ortiz, que está aquí de parte del departamento de LSC para compartir un comentario. Thank you, Mr. President. Celio, again, nice to meet you all. Jose Ortiz from the Office of the Local School Council Relations. You know, I was reviewing the agenda, and what you're doing is it's great. I mean, you're basically putting on the agenda for discussion for the council to have a very good discussion about virtual meetings and virtual participation. Now, what I noticed is that you are actually taking this directly from the LSC reference guide. So what you're doing is great, but what all I wanted to, I guess, share with you is that you actually don't have to make any changes, because this applies to even for LSCs even after the pandemic. You know what I mean? So even after the pandemic, you can still request or have people to vote to participate in LSC meeting by virtue of being either on their phone or on a Google Meet or whatever the case may be. So what you're doing is great. I just wanted to let you know that this applies to even after post-pandemic. So in essence, you don't have to make any changes, because this is actually directly from the reference. Okay, got you. Thank you very Let me much. just translate in Spanish really quick. Primeramente, gracias, presidente Celio, José Ortiz de la Oficina del Departamento de los Concilios Escolares. Mucho gusto de la cuenta. Lo que están haciendo me parece perfectamente bien, porque están obviamente abriendo la discusión. Simplemente lo que yo quería anotar, ¿verdad? Simplemente para agregar, es que ustedes están tomando eso directamente de la guía de referencia, que es la sección 5. No lo tendrían que hacer porque viene directamente de la guía de referencia. Esto aplicaría durante la pandemia y después de la pandemia también. Ustedes pueden tener a alguien que participe mediante teléfono, mediante alguna forma virtual, incluso después de la pandemia. Entonces simplemente quería dejarles saber eso para que estuviera claro, pero de entre modo están haciendo todo muy bien y me parece que lo hagan bien para la discusión. ¿Okay? Una pregunta. En cuestión de participar, quiere decir que también cuando se hace el voto, ¿es válido el voto? Bueno, de hecho, esto está ya en los estatutos de la guía de referencia. Entonces, un decir, si ya no existe la declaración de desastres, como lo comentó el presidente Celio, que regresemos ya al modo de antes, como teníamos antes en persona.
el concilio puede agregar un item line en la agenda para incluir a un miembro más del concilio para que participe de forma electrónica. Entonces se podría hacer, obviamente el concilio tendría que ponerlo en la agenda, hacer la moción, ¿verdad? Secundar la moción y llevarlo a votación. Como está ahorita escrito, creo que ya lo han incluido, es participación completa. Entonces, este voto contaría para incluir eso y como usted está explicando, entonces va a continuar después de la declaración de desastre también. Claro que sí. Lo importante aquí es de que independientemente que sea pandemia o no, tiene que estar en la agenda y tiene que hacerse una moción, secundarse y llevarlo a votación. Entonces, Y todo eso pasa. claro, and I think this is directly from the reference, so I think it's great. Normally, if you make changes to the bylaws, you will need to send this to the Office of Local School Council Relations for review. In this particular case, we don't need to see it because this is actually directly from the reference. So yeah, I just wanted to add that just in case, that way you don't have to, you can always discuss it, but you don't have to. Okay. So just my understanding was we vote on it, we send it to LSC, and they do the final approval. Right. And then When you actually make actual changes to your bylaws, ones that are not here in the reference act, yes. The process will be you will, as you did, you will share with the council 10 days before the actual LSC meeting for review. You will vote on it, and then once you actually pass the motion, right, then you will send it to our office for review, right? And we actually don't review it. What we do is we actually send it to the law department so they can actually review it for us. That'll be the next step. Gracias. Can I ask a clarifying question too? With regards to meeting quorum and there needing to be 7 members present, now that we are opening up the discussion to there being virtual participation as well, is there a minimum person present required in order to meet quorum, or is it a possibility to do 100%? Well, the only way an LSC can take action is by having quorum in the meeting, right? So in order for you to actually include someone else to participate virtually, you will need to have quorum, right, to take action, to make a motion and second a motion. So in essence, if you have 6 members, that's not quorum. So technically, you will be able to add anyone else to participate virtually. That makes sense? No, I mean, once we've approved, and it's been approved that we can have remote participation, and that participation is going to be counted at 100% level, which means we can vote virtually. As long as you have 7. But can all 7 members be virtual? My question is there ever a requirement for there to be a body in person at the school in order to meet? So let me help clarify that as to how it's written. It isn't. I guess I think I know where it's coming from. You have to have 7 members either virtually in a virtual setting or 7 members present physically. That's your quorum. You won't be able to have 4 members physically and 3 members virtually. Well, see, that's where that. So It needs to when I started, I included that based on the natural disaster declared in Illinois, that we acknowledge that the state is still declared as a natural disaster, so that then if we approve the bylaws the way that they're written, it allows for participation and votation as long as it's voted on for participation virtually. So quorum, that line previously of quorum, physically present, it doesn't apply whether it's 7 virtually or 7 in person. It would be, we can have 6 and 2 people virtually because we're still in a state of disaster. So that's what we're trying to pass. That's not my understanding on it. No, that's the way it's Yeah, on the original one, that's not. That's why I specifically mentioned section 5 because there are modifications in section 5. Got it. That If that's have to the be case, reviewed. Then you'll send over to us, we'll review the law, and then you. I got you. Yeah, so we're crossing the T's, dotting the I's the way we're supposed to do the process. I like And it. we can actually leave that in the center. I verified with Mr. Gonzalez, our tech. He said that it should pick up Okay. everybody All in the right, room awesome. because it's a conference speaker. Yes, thank you. Thank you very much Thank for you. the discussion. So yes,
and it's, so esto no es para reemplazar juntas en persona. Sabemos que hay una declaración de desastre y hay circunstancias que están fuera de nuestro control con la pandemia. Nuestra salud, a veces eso es algo. So, entonces hay 4 puntos específicamente donde esto aplica. Entonces eso sí se quedó igual como el guía original. So, this is just acknowledging that we're still in a disaster in this county, in this state, and that it's not meant to replace in-person meetings. It's just that under those 4 original guidelines in the bylaws that I mentioned, sickness or unable to be present because of sickness, of employment purposes, LSC business or family, that's still the same. So those are the same original guidelines. It's just acknowledging that we're still in a natural disaster, reconociendo que estamos en un desastre, una declaración de desastre, y que que nosotros estamos de acuerdo de que podamos participar y establecer quórum, porque no hemos salido del desastre, básicamente. Todavía es una orden ejecutiva. We're still not out of this disaster declaration, so it's still an executive order under the state of Illinois. So we're just acknowledging it, and then we'll follow up with, making sure that it gets reviewed and we go through the proper channels through Mr. Ortiz. Thank you very much. ¿Algún otro comentario, pregunta? These are great questions so that we can clarify. So, entonces continuamos a voto. Continue to vote. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celia, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Eric Montenegro. Sí. Me gustaría también reconocer la presencia de Ms. Contreras, que es 10 miembros presentes. Ahorita son las 6:21. I'd like to acknowledge Ms. Contreras present as our 10th member, 6:21 p.m. La moción pasa con 10 votos en favor, 0 no, 0 abstentions. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no's, 0 abstains. Continuamos con el punto que sigue. El punto número 5, voto para permitir la participación de miembros por video o audio como se establece en la sección 5 de los estatus bajo la declaración de desastre de Illinois. So here's that point, that additional point is that, let me read it in English, sorry. Vote to allow participation by video or audio as stated in the bylaw section 5 under Illinois' disaster declaration. So this applies while we're under a disaster declaration. If that disaster declaration is no longer into effect, then we have to review our bylaws again and make sure that we have the bylaws according to the declaration. So entonces esto no es para siempre. I know that the original one permitía aún si no estábamos en un desastre, pero quería clarificar esto. If this is only while the state of Illinois is under a disaster declaration by executive order. So I just wanted to clarify that. And that's where this vote then will allow us, should this all go through and get approved, to be able to participate virtually. And once that order is rescinded, then we can vote again. So once that order is rescinded, we would then have to remove the executive order clause from section 5, and it will no longer apply. So we would need in person, and we would need to look at our bylaws and get our bylaws reviewed again, do the same process again, and pass a vote, send it to the LSC, like Ms. Ortiz has shared, and then get it approved by the proper department that has to approve it. So la pregunta es que si ya no estamos en declaración, tendremos que entonces revisar los estatus para poder hacer el ajuste necesario y seguir adelante mandando los estatus a los departamentos de acuerdo de las escuelas públicas. Any other? So I'd like to make the motion to vote to allow participation by video or audio as stated in the bylaw section 5 under Illinois disaster declaration. Do we have a second? I'll second that, Ms. Carrillo.
seconded by Ms. Carrillo. So to continue this discussion, I apologize for not making the motion. Perdón por no hacer la moción, pero para seguir la discusión, si hay alguna pregunta o clarificación de este punto. Any questions? Ok, entonces continuamos con el voto. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Irene Sergio, Yes. Yesenia Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Sí. Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Eric Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos en favor, 0 no, 0 abstentions. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstains. Thank you very much, everyone. Gracias a todos también por sus preguntas. Tan pronto que firmemos estos estatus, los mandamos a la oficina del LSC para que lo revisen y sigamos con este proceso. Muchas gracias. En este momento me gustaría movernos al punto número 6. I'd like to continue to item number 6, vote to amend the budget. Voto para amendar el presupuesto. I give the floor to Ms. Colón. Thank you, Mr. Chair. We would like to, queremos transferir fondos de la línea de Community Parent Involvement, consultants, consultores de involucramiento para padres en la comunidad, consultores de música, en orden para proveer a los estudiantes una experiencia de coro con el Chicago Children's Choir. So I'll repeat it in English. We would like to vote to amend the budget from community parent involvement consultants to music consultants in order to provide students with an experience in chorus provided by the Chicago Children's Choir. How much is that? The cost is $4,000. And to clarify, this particular money was for our parent mentor program. However, American Scores has picked up that money, and so that left us with the money to use and other things, and so we are using it to provide choir lessons to our students through the Chicago Children's Choir. That's money that's available because it's something else is covering it. Correct. Okay. American Scores picked up the $10,000 bill for the parent mentor program. Oh, wow. Where's the other 6,000? We've already used 4,000 of that, and and 4,000 of it, we have about $2,000. The motion to vote to amend the budget. I'd like to second that. First and foremost, and then move on to discussion. First and foremost, I'd like to, thank American Scores. Primeramente, me gustaría darle las gracias a American Scores, que ha estado colaborando con la escuela para proveer programas después de escuela. In their partnership to work with Orozco and provide after-school programming. So, many thanks to them for being able to allow us to continue to fund the Parent Mentor Program para seguir apoyando el programa de padres mentores. So as far as the funds, you said music consultants. So would that just
Is that an in-person, or I'm sorry, in-school or out-of-school type of activity? It is an in-person activity, and they meet with the students every Wednesday, and they meet with the students in the gymnasium auditorium, and we have it set up so that everyone is following the safety protocols and so that we can continue to provide, to offer choir to our students. During school hours or an after-school program? During school hours, during labs, which begins at 2:15 to 3. And the grades that benefit from the music consultants, is that all grades? Correct. That's all grades. Third and up. Third and up, yeah. Third and up, and they recently had auditions in the beginning of October. Any other questions before we move to vote? Just would like to know for the next meeting, the use of the other program. Do we continue with the vote? Michelle Carrera, Yes. Beatriz Castillo, Sí. Edwin Celio, Yes. Tania Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Santos, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Ernesto Montenegro, Sí. La moción pasa con 10 votos a favor, 0 no, 0 abstentos. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstains. At this moment, I would like to continue to item number 7, vote to approve fundraisers. Me gustaría continuar al punto número 7, voto para aprobar recaudación de fondos. That's the new one? Yes, that's Okay. the new thing, Mr. Chair. She has them. Motion to approve fundraisers. The first one is the water bottle sale that is being sponsored by Ms. Drucker from our low incidence teacher. And she will be using this towards the 8th grade trip and activities. So the water bottles will be sold for $1. And she plans on purchasing 100 water bottles donated, and the students will learn essentially the job skill of paying for an item and then giving the item to the person that has paid for that item. And the anticipated expenses would be about $20, so we anticipate a profit of $80 towards the 8th grade trip and activity. Any questions? Just to clarify, do we mean like bottles of water, or do we mean water bottles with like logos on them, or like what are Oh, good, yeah, that's a good question. No, they're regular water bottles. Okay, cool. Yeah. Regular water bottles. How much money do we need for the? So these type of ice mountain water bottles? Okay, so they're just. Yeah, I was regular. Okay. Okay. The 8th grade team, right now, Mr. Resner is our activities coordinator, our school activities coordinator. And he is currently planning to meet with the 8th grade team and I to go over all of those different activities, such as the trip, the banquet, the graduation. 8th grade graduation is set for June 13th because it cannot be before June 11th. The last day of the year is June 14th. Mhm. So we are still in the planning phases of our 8th grade graduation, but I believe there's a consensus to do our graduation in our yard. I think everyone
really enjoyed doing it there in our yard. So As far as the trip, the rest of it is like how much it would cost, so we don't really know the figures yet. I think that's a little more. if we don't have any more questions, I would like to motion to go towards this water bottle sale for Ms. Drucker and her students. I'll second that, Ms. Carrillo. Any other questions for continuing the vote? If not, then we continue with the vote. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Gisela Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Eric Montenegro. La moción pasa con 10 votos al favor, 0 no, 0 abstentos. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no's, and 0 abstentions. Thank you. Then, the next fundraiser we have is our Scholastic Book Fair. Our Scholastic Book Fair activity will run in April, and we already have it scheduled in April 18th through the 22nd. We anticipate a revenue of $3,000 with about $2,000 in expenses, and we anticipate a profit of $1,000 to go towards school-wide activities. Vamos a tener una feria de libros de Scholastic durante la semana de 18 de abril al 22 de abril. Esperamos tener una venta de $3,000 y esperamos que el gasto sería $2,000, entonces con un profit de $1,000. Gracias. Ganancias hacia las actividades de la escuela. So, if I can motion for the Scholastic Book Fair. Second that, Santiago. Do you have any questions about the Scholastic Book Fair? Well, I have one. Is it also going to be virtual, or is it only, is it going to be in the building, or is it in the building? It's going to be in the building. If we don't have any questions, Is there any way for parents to participate virtually to contribute to the profit of the school, as opposed to just going to Scholastic directly, but making it so that our purchases also contribute? Actually, let me follow up to that, because that's a great question. For example, like even in the water bottle sale, like, the donation of water bottles instead of purchasing them. Yeah. So, I think that if we can figure out a way on how parents can participate to these fundraising events if they can't be present, we figure out how that would look like or how that would work. So nomás estoy agregando un punto de que en los eventos de recaudación de fondos, cómo podemos los padres participar, si queremos hacer una donación al respecto de la actividad, si en cuando es posible, si no podemos estar presentes en los eventos. Sí. Y esa ganancia cuente directamente a la escuela también. Como yo puedo ir directamente al sitio de Scholastic, pero quiero asegurarme de que el dinero que yo estoy gastando para comprar libros en Scholastic esté atado a Orozco. Y eso también le da libros a los maestros. I do have a question. I know the Scholastic, I know sometimes they'll send those papers home for the parents to book. I know there's a code that's given to them. Is that, with that code, is that towards the classroom to purchase more books? The teacher? Would you know? Yes, it's a computer that. It's right here. Oh.
con trabajo. Yeah, Está muy larga. no, es una porcentaje se regresa a la escuela de estas Um, ganancias, ¿no? Excuse me. Entonces nomás estamos viendo si hay una manera de cómo agregar que padres participen directamente en estas actividades. Ya. Okay, we have a chat message from Miss Elizabeth Carvajal, who's the coordinator for the Scholastic Book Fair. Okay. Book fair sales can also be done electronically via the Scholastic Book Fair link. Okay. Así que hay un enlace para la feria de libros Scholastic. Esa también es una buena manera de poder sorprender a los estudiantes, porque a veces a mí se me ha pasado la fecha para ordenar y se me olvida. Sí, a mí Pero si también. puedo apartar los libros para mis hijas y que ellas obtener ese día y Ujú. no, entonces, pido el dinero y ya se quedaron sin nada. Good to know. ¿Cuál es el fundraiser para vender los water bottles? Para vender los water bottles empieza en diciembre, en el mes de diciembre. Hasta enero 4. So thank you very much, everyone, for sharing your questions and comments. I think this is something that we can look into and follow up to see how we can include that type of engagement with parents. Gracias a todos por sus comentarios, para ver cómo podemos incorporar la participación de padres cuando estamos haciendo recaudaciones de fondos para que también la ganancia sea más a la escuela y no al tercer partido. Aunque pues es un beneficio bueno de los tercer partidos, pero de todos modos sí encontramos eso. Entonces, rápidamente, tal vez sí la escuela podría tener como un wishlist de artículos como que nosotros como que queramos contribuir y nosotros no podemos pedir, pero comprar, por ejemplo, las 100 botellas de agua, que son muestras, y así nosotros saber qué es lo que podemos comprar que el año que se necesitamos. Don't exclude the question. Teachers in one thing, make a, write something for that. Yeah, you got one, and then currently Ms. Rosenstein has. Yeah, they get the, once it gets fulfilled, there's items within a couple of Mr. Velasquez, but we wouldn't have known otherwise if you hadn't said anything. How is it something that how can we know? follow, Do you think project, you'll get notified so that you can donate. If you've already donated to one of those teachers, you'll automatically get an email like, I donated Yeah, to Mr. Rodriguez, so I got notified of Ms. Rosenstein. Okay. So then I'll give it to her. Yeah, I'll share. Maybe post that link. Yeah. Thank you very much. So we continue to vote. Yep. Mr. Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Erika Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos en favor, 0 no, 0 absentes. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstains. Our next fundraising event is a vote to approve our school-wide student pictures. The event will take place December 10th. We anticipate a total sales of 3,000 with a total cost of 2,000 with a anticipated profit of 1,000. This is going towards our school-wide activities. Esperamos tener unas ventas de $3,000 con unos gastos de $2,000 y esperamos unas ganancias de $1,000 hacia actividades para la escuela. Is there multiple dates for that, Ms. Cora? Or it's just December 10th? Yeah, like for makeup, if you can makeup. So right now it's December 10th, but we do have, Retake. right now it's winter pictures, then we will have spring pictures, then we will have graduation.
What's included in Look at retail. Retail. I think it's for the technician and the processing. Are we using the same company? This time we are using, Usually like that. usually, but Yeah, I know Life that there Touch. was a question about Life Touch. So, not mine. It is Life Touch. Ms. Carvajal just chimed in. It is Life Touch. Yeah. Yes, it is Life. Do we have any questions, any more questions about the student? Student pictures? I don't have any knowledge of that, but, Ms. Castillo, is this the same company as 2 years ago? Yes. It's always been like that. Yes. It's always been, yeah. Yes. Yeah, Uh-huh. Thank you. Is it you? so pretty straightforward. So, let's go ahead and move on to vote. If there are no other questions. Del Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Tania Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Arco Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos al favor, 0 no, 0 abstentos. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstained. Thank you. Our next fundraiser will be for our December 3rd Winter Fest. It's our next open house. La próxima moción es para el mercadeo invernal durante nuestras próximas puertas abiertas en diciembre, específicamente el 3 de diciembre. Esperamos unas ventas de $3,000 con unos gastos de $1,500, con ganancias de $1,500 y 100% de esas ganancias va a ir hacia school-wide actividades para la escuela entera. Is the goal for this open house enrollment Yes, it is enrollment. for the year 2022? Correct. That it's essentially the same thing that we did in our last open house. but And all of the this dates still work with there only being one test date in December 11th for Orozco? And just wondering, were there, time, all of that. That's the purpose for this push, mhm, is to get everyone as many people as as possible? much support as we can Mhm. before the December 15th date. And I'll talk to you about some other ideas that I have Okay. before December 15th. Can you repeat the numbers? Total sales of $3,000. We anticipate total sales of $3,000. We anticipate an expense of $1,500. And we anticipate profit of $1,500. Any other questions before we move to vote? Continue with, I can just add that it's gonna pretty much mirror the event that we had for Dia de los Muertos, but it's gonna be a mercado style. So this time, since we brought it in time for the LSC to approve, we can actually raise some funds along with it, which is what we couldn't do prior. Nada más para explicar, va a ser muy similar a nuestro evento que tuvimos para el Día de los Muertos, y nada más que esta vez vamos a poder tener ventas y ojalá recargar fondos. ¿Va a ser adentro o va a ser afuera? Vamos a tenerlo adentro. Oh, okay.
Y también, O sea, antes que votemos, en diciembre, el 3 de diciembre. quería darle un pequeño Well, like, pausa let's y muchas gracias a todo el equipo que participó para el evento que tuvimos la semana pasada. Thank you very much for spearheading that, Ms. Carrillo, and the rest of your team and everybody else at the school who put this together. Like, I mean, había muchas familias que llegaron y vi la mesa de registración que familias estaban registrando. So, incorporando eso en estos eventos es bien importante si estamos hablando de reclutamiento. Gracias. Gracias a todos ustedes que participaron, que nos apoyaron a tiempo, especialmente que fue nuestra primera vez. Gracias. So, continuamos con el voto. Yeah, sorry, no, I don't think so. No. I don't think we seconded the previous one. So motion by Ms. Colon for fundraiser on December 3rd. Do you have a second? Second by Ms. Sanchez. We continue to So we vote. we didn't get a second for the previous one. Yes, we did. I'm sorry. Yeah. For the student. Yeah. I have Ms. Carrillo, Ms. Santiago. Didn't Ms. Santiago second the pictures? Did you second the pictures? I'll second. Oh. Okay, so let's, I know okay, let's do this really quick. Real quick. Really quick. All right. We have to move back to the school-wide pictures fundraiser. Motion by Ms. Colon, seconded by Ms. Contreras. Revote, yes. Okay. Michelle Carrillo, Yes. Beatriz Castillo, Sí. Silvia Anselio, Yes. Yesenia Cervantes, Yes. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Sí. Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Eric Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos a favor, 0 no, 0 abstentions. Motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstains. Continue on to the motion by Ms. Colon for fundraiser December 3rd. Do you have a second? Ms. Sanchez seconds it. Continue to vote. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Silvia Anselio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Eric Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos a favor, 0 no, 0 abstentions. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstains. Thank you. Our next motion to go to concession stand for December 3rd Winter Fest. Una moción para tener una venta de concesión durante nuestro Winter Fest, festival invernal en diciembre 3. El precio de la mercancía va a ser $1. Lo que vamos a vender primeramente es chocolate con pan dulce. Anticipamos que la venta que vamos a vender $2,000. Anticipamos los costos que sean $800 y con unas ganancias de $1,200. Y 100% de estas ganancias va hacia school-wide activities, actividades para la escuela interna. I'd like to second that motion. So then we continue to discussion. Todos estos eventos se me parece muy genial de pensar en si van a estar presentes, pero no sé si van a estar vacunando a los estudiantes. Pero esa es una pregunta que tengo a la encargada de adicciones, porque no veo en la lista de clínicas que van a estar abiertas. Creo que es importante al estar regresando a sectores
I'm sorry, I can't hear. I don't know what she's saying. What was the I question? was asking if Alivio that's housed here in Roscoe is doing vaccination for students, because just all of the coming together, doing in-person things makes me a little worried, and I'm just hoping that there's a chance for families to access vaccine before all these events, as much as possible. Thank you. Any other questions on the concession stand? I do have a question. I know Ms. Carvajal is probably still on the meeting. So we don't have to, because of all the events and, for the concession stand, can we leave it as an open date as opposed to just specifically for December 3rd? That way we don't have to keep revoting every month if it's any, we could leave the date open from, say, the event, you have the next event, well, December 3rd to June 14th. Can we leave it like that? That way we don't have to come back and vote or have any special meeting. So we can always have that open and have that available. The only problem with that is we cannot make a guesstimate of money, like the No, fundraiser. this would be, well. Because I haven't, Because I remember in the past, I left the date open, it was just to have the concession. Yeah. Because it's not being, you're not being specific here. You just to have, maybe, well, in the past, that's how I had it, it was like an open date, and then it would just be allowing the concession stand, so you wouldn't have to keep voting on it every time and, make a special meeting in case something comes up during the year or during the same month. It must be possible because when I was a 8th grade teacher, I used to sell candy weekly. Like I used to have to go to Costco and spend $100 on candy and sell it and do this weekly for a year, just to fundraise for the 8th grade trip there. And then we did that as well before the pandemic. We had it open where we were able to sell like popcorn to the students and little candies, for Valentine's Day, we sold a bunch of little things. That way we don't have to keep asking the LSC for permission. That way you'll have that available. I can add I can add it, I can basically add December 3rd through June 14th. Is Ms. Carvajal in here? I think that's a question for Ms. Jimenez. Oh, Ms. Jimenez. For the Because I've done it concession before, stand. that's why I don't know that. Kind of like open. We might need to circle back for the proper language. Okay, yeah, you're right. Okay, so for the next meeting, maybe, Yeah. I guess to have the proper, like Ms. Montenegro said, just to have the proper language. I guess because here you have specifically a fund, or it could, instead of, or you can say, remove the fund, or just to have concession. I would say if That's we great. approve today and then for the next meeting, add it to the agenda with the proper language to approve We through, should be able to do it now. or can we? Still, Oh, and there you go. it's part of fundraising, so we should be able to add the modification. Okay, well, then and we'll we just be vote- Yeah, let's do it. We vote on the Mhm. modification, and so it's a new motion, Okay. modified, and then you just make the new. Yeah, that way you'll be free to have any kind of, events or But- do this kind So, of. I mean, like, it's just saying like not specific items, but Yes. just a Concession. concession. Yes. with the fundraising. So, Mr. Chair, I'm motioning to amend or to modify this fundraising proposal to include concession sales beginning December Yeah. 3rd through June 14th. Yeah, that's better. Like second. Look, I already did. Plus, we have an expert in the room. Are we okay? Are we doing good on that? As long as the council is in agreement, Yeah. the principal is in agreement. Just You take it to motion and you vote. Yes, that's it, yeah. Like to your point, option, as best as possible. Mhm. Yeah. All right, let's go. Also, any other questions? Because I do apologize. We are behind in time, and we want to catch up to where we were. So, Let's go. any other questions before moving to vote? If not, then we continue to vote on the amended proposal on the table. Did somebody second that? I did. Okay. Seconded by Celio. No discussion. No further discussion. Ready to go? Yes. Michelle Carrillo. Sí. Beatriz Castillo. Sí.
Abraham Celia, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Sí. Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Roberto Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos al favor, 0 no, 0 abstentos. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstentions. Thank you. Motion to fundraise on, Fund Day Monday. That's the activity. It's called Fund Day Monday. And that is a dollar themed out of school uniform activity Okay. for Mondays beginning November the 14th through June 14th. November 15th through Sí. June 14th. The unit price of the price will be $1. Our anticipated revenue for sales will be $6,672. That's our sales. Is that for the year? $6,672. I calculated every Monday, and I wrote every date, and that's if it's 100% participation. So, so we need to promote it. If you remember from last year, we had a fun Friday, and there was a theme every Friday. Same concept, but on a Monday. So we'll be promoting it monthly so that families have enough time to have their little. May I suggest one thing? Sure. Monthly's not gonna cut it because you have to on a weekly basis. So if in order to get Oh, almost it's a 100%, monthly with. Oh yeah, we'll share it. Yes. It'll be a monthly flyer because parents like to plan, Yes. but we'll promote it every week. So is Yeah. how many Mondays a month? Just a clarification. Or- One Monday a month? Or every No, Monday? Every Monday. Every Monday. Every Okay. Monday. Okay. It's a. We did like $60. So Yes, it'll have to be promoted from everybody. Oh. It shut off, Mr. City. It's shut off. Uh-oh. I tried to connect it this time, but It's okay. Everyone's here. This is the main host. So we anticipate a profit of $6,670. Right. Right. It's only on Monday. It's on a Monday. It's called Fund. Fund Day Monday. Mm-hmm. Oh, I thought you said Monday. I thought you were going to be selling buns too. So no more blue Mondays. We're gonna get excited to come to school on Monday. thank you very much, everyone. So, any other questions or discussion? So this motion, this was motioned by Ms. Colon and seconded by I'll second it. Ms. Carrillo. Any further discussion? And continue to vote. Michelle Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celia, Sí. Yesenia Cervantes, Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luz Sánchez, Marisa Santiago, sí. Javier Velázquez, sí, Roberto Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos en favor, 0 no, 0 abstentos. The motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstentions. Doing that. So our next fundraising activity, motion to approve fundraising activity, holiday treat sale for school-wide activities. Popcorn sales. Does this fall under concessions? This is what It's separate from concession. Do you want me to explain it? Okay, it's a gourmet popcorn sale. We try to do the cookie dough, but it's 8 weeks out. And so it's a gourmet popcorn through Adrenaline Fundraising. And it's no contact. It's online and there's an app. And there will be a kickoff launch to explain how the process works. And it's kind of like competition with the students. So they'll get prizes for their sales.
and it goes directly to your home. So it doesn't come through us. And we get, It gets mailed to whoever yes, ordered? yes, Oh, wow. yes. And it's 40, the school will get 40% of what is sold. Starting like when? Well, yeah, what are the sale dates? November 15th. So perfect in time for the Thanksgiving dinner. Yeah. You can threaten some family to buy some stuff. So la moción for a holiday treat sale by Ms. Colon, seconded by Ms. Carrillo. Ms. Carrillo. Any questions, further discussion? Y perdón, sería una venta de palomitas gourmet, quiere decir que de caramelo o cajeta, hay diferentes de queso y va a haber una aplicación o en un sitio en donde pueden hacer los órdenes y van directamente a la casa. Y 40% de los Sí, 40% de los... Sí, de las de ganancias, las ganancias, se sí. quedan con la escuela. And to clarify, it's a anticipated sales of 3,000 with 1,800 being that of the expenses with an anticipated profit of 1,200. With 100% of that profit going to life exiting. Continuamos con votos si no hay más discusión. José Carrillo, Sí. Beatriz Castillo, Sí. Iván Anselmo, Sí. Sonia Cervantes, Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luis Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Eric Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos a favor, 0 no, 0 absentes. Motion passes with 10 votes in favor, 0 no, 0 abstained. This is our last. Our last, Okay. I promise. Okay, we're making up for. Fundraising activity. This is the sale of our magnets with the Panther logo. We anticipate the cost being $5 per unit. It's a magnet that you can put on your fridge or your car. And the anticipated sales is $1,500 with an expense of $357.75 and a profit of $1,142.25. 100% of that is going towards school-wide activity. And you said an additional message because there was an order that was done before and after before we went home because of the pandemic. So we never actually got to sell them. So I believe there were. I think it was all sitting in the office. I think we only saw like kind of all before we had before the pandemic. Are these the round ones? The round ones that have, yeah, they're like not yeah. But that was the motion that I brought to before, a couple years ago, so. We never got to sell them, I guess they like 10 of them, and so, you know, those are still there, then they're expensive when you can make them. So, you know, We will sell them. no, it's the same thing, but the individual comment, I'm out, it can be used in part. What was the property? I will look into the others that were purchased and I will be. The profit was $1,142. Fine. So we have a motion for the Magnetic Center logo sale, and that was seconded by I'll second it. Ms. Carrillo. Can we also have the date on that? Yes, the fundraising date is November the 17th. Thank you. I have a question, Ms. Colon. If parent or families do not come in person on November 17th, how can we offer the sales to them? That's a good question, and I believe we can do sales via Parent Square, so it's like fulfilling an order. I'll look into that because
parents may have that feature, or we can do it through ePay if they want to do an electronic type of purchase, so that we can fill the order, and then someone has So are you suggesting that, like, if I have an appointment with Ms. Carrillo, um, through there, or you would set up as an administrator a form or something to order it? I think allowing both methods to kind of help with facilitating sales. Okay. Parents, they communicate more regularly with the teacher, so that sale would be a lot more quicker if it was done. Their teacher may not. Okay. Any further questions? If not, we continue to vote. Michelle Carrillo, Yes. Beatriz Castillo, Sí. Abraham Celia, Sí. Stephanie Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Ángela Colón, Sí. Luis Sánchez, Marisa Santiago, Sí. Javier Velázquez, sí, Gerardo Montenegro. Sí. La moción pasa con 10 votos al favor, 0 abstenciones. The motion passes with 10 votes in favor, 0 noes, 0 abstains. Thank you very much, Ms. Colon, for sharing the fundraisers, and for everyone else who brought these ideas together. Continuamos con el punto número 8 de los reportes. I'd like to continue with item number 8 with our reports. I just want to acknowledge time. It's 7:11. Son las 7:11. Sí tenemos agendados hasta las 8:30, que tenemos muchos puntos importantes en la agenda. So let's go ahead and see how much we can catch up to make sure that we have enough time for each item. Yes, Mr. Chair. Thank you. Good evening, everyone. I will begin with always talking about attendance. Voy a empezar siempre hablando sobre la atendencia. Voy a decirlo en español y después brevemente lo explico en inglés. La asistencia al final de octubre. A little louder. La asistencia al finales de octubre fue 94%. Esa fue una caída de 3.5 en comparación con octubre del año pasado. De 23 escuelas de la red 7, Orozco fue una escuela con mayor asistencia durante el mes de octubre en este año. Dotación de personal. El 22 de noviembre será el último día de la señora Wessner en Orozco. Ella ha aceptado un puesto en el Departamento de Alfabetización del distrito. Deseamos a la señora Wessner que tenga mucho éxito en su nuevo esfuerzo. Ella será extrañada. Una vez una pantera de Orozco, siempre una pantera de Orozco. La señora Herrera pasará a la posición de Artes del Lenguaje Inglés de la escuela secundaria en este momento. Durante este tiempo existe un plan de transición en el que ambos se han reunido para planificar, compartir recursos y días de sobra. La señora Herrera también ha creado un plan de transición para los maestros de primaria que ahora brindarán instrucción en ciencias a sus estudiantes. También deseamos a la señora Herrera la mejor de las suertes en su puesto recién asignado dentro de Orozco. Mi día es este miércoles 10 de noviembre celebramos a los estudiantes que fueron nominados para el Roaring Campus Spotlight. Esos estudiantes fueron nominados por sus compañeros de clase para recibir ese reconocimiento por demostrar creatividad durante el mes de octubre.
unos puntos sobre el CIWP. El 5 de noviembre tuvimos un día de desarrollo profesional escolar donde los maestros participaron en el aprendizaje profesional sobre cómo usar el sistema de evaluación STAR 360 del distrito para identificar a los estudiantes que necesitan intervención y cómo usar esos para informar la institución y cómo usar la evaluación para determinar habilidades deficientes que los estudiantes necesitan para acelerar el aprendizaje. Los maestros también participaron en el aprendizaje profesional de social emocional en intervenciones como cómo configurar el Peace Play. Como escuela estamos comprometiendo a crear un salón de clases seguro y inclusivo para todos los estudiantes. Una estrategia que es que cada salón de clases tenga un lugar de paz. Este es un lugar en el aula donde los estudiantes pueden autorregularse y tomar un descanso de la institución si lo necesitan. Nuestro comité de voz, Student Voice Committee, está trabajando actualmente para darles a los estudiantes de los grados tercero a octavo una encuesta sobre su punto de vista sobre el lugar de la paz. En adición, los estudiantes han estado aprendiendo sobre cuál es el propósito de una declaración de misión y metas. Cada semana trabajan en una actividad y expectativas de desarrollo de liderazgo y comunidad para el desarrollo. Una lección en la que participaron fueron explorar sus propias identidades y cómo su voz puede ayudar a mejorar la escuela. A los maestros también les dieron un repaso sobre el propósito de nuestro equipo de salud conductual y el proceso de cuándo completar una derivación socioemocional. También revisamos la recopilación de datos del aprendizaje socioemocional de los estudiantes para celebrar las excelentes prácticas que tenemos implementados y también para establecer metas y próximos pasos en aquellas áreas en las que necesitamos crecer. El comité del socioemocional también se centró en el aprendizaje socioemocional para los adultos. Introdujo 2 estrategias para promover interacciones seguras, de apoyo y positivas entre colegas en el lugar de trabajo. Estas son: toma lo que necesitas, take what you need, y difunde una sonrisa, spread a smile. Next, I would like to talk about quiero hablar sobre el marketing, inscripción. So, marketing and enrollment. Reuní con el departamento de marketing de CPS. Eso fue un paso después de reunirnos con el señor Jorge Macías de hoy. Compartimos con ellos los artefactos que hemos usado en el pasado para darles una idea de nuestra marca. El departamento de marketing de mercadeo está creando una propuesta para que yo la revise y apruebe antes de comenzar. Los planes de mercadeo incluirán anuncios en vallas publicitarios, anuncios de CTA, anuncios de radio, iHeartRadio y videografía. Todos esos están pagados por la Oficina de Lenguaje y Cultura en jefe Jorge Macías. La ciudad de Chicago nos otorgó una extensión para continuar colgando a nuestras pancartas en la calle 18 durante los próximos 2 meses. Eso hay que hacerlo cada 2 meses. El 4 de noviembre tuvimos nuestra primera jornada de puertas abiertas para estudiantes superdotadas. 4 familias nuevas, solicitudes confirmadas, recogieron
nuestra escuela. Y muchos de nuestros padres actualmente disfrutaron de nuestro recogido de puertas porque nunca antes habían recogido nuestra escuela. Gracias a la señora Carrillo por organizar y coordinar este evento. Gracias a todos los maestros, personal, estudiantes y padres por todo su arduo trabajo y ayuda. Nuestra próxima jornada de puertas abiertas para estudiantes locales de Orozco será el 3 de diciembre. Por favor, corra la voz y únase a nosotros una vez más. Durante las próximas semanas organizaremos estaciones de solicitud para los padres que necesitan ayuda para completar la solicitud todos los días, de 3:30 hasta 4:30, hasta el 14 de diciembre. Otra vez vamos a tener las puertas abiertas todos los días, de 3:30 a 4:30, para ayudar y apoyar a los padres que necesitan ayuda con la aplicación, hasta el 14 de diciembre. Y ahora sobre la aplicación del sistema GoCPS. Tuvimos un total de 24 solicitantes al principio de la semana pasada en GoCPS. A partir de esta semana, 8 de diciembre, hemos presentado 47 solicitudes. Hay 6 solicitudes que no se han enviado y que me pondré en contacto para ayudar a sus padres. Prueba de COVID. El mes pasado tuvimos como unos 8 estudiantes y ahora tenemos 40 estudiantes adicionales que se han inscrito para pruebas de COVID semanales después de que se enviaron los formularios impresos a la casa. Simulacros de seguridad, lockdown drill, lo tuvimos el 2 de noviembre. Esto se ha completado. Programación después de clases, a partir del 29 de octubre finalmente contamos con 19 programas extracurriculares diferentes en funcionamiento. Tenemos un total de 45 estudiantes el lunes, 120 estudiantes el martes, 67 estudiantes el miércoles y 60 estudiantes el jueves. No hay programación después de la escuela los viernes. Y las programaciones que se ofrece actualmente son yoga, música, robótica, arte, Student Voice Committee, comité de voz de estudiantes, clase de español, fútbol, poesía, jardinería, voleibol y clases de ESL. Semana de prevención del abuso escolar. Durante la semana del 1 de noviembre al 4 de noviembre, los estudiantes de Orozco participaron en lecciones y actividades de prevención del abuso escolar. Aprendieron cómo identificar el abuso cuando lo ven, cómo ser un defensor, cómo resolver conflictos, cómo mostrar amabilidad y cómo ser un amigo. Como actividad culminante, para finalizar la semana, todos los alumnos vistieron en el color anaranjado, en solidaridad para promover la conciencia sobre el abuso escolar. Los estudiantes también se comprometieron a ponerse de pie y hablar contra el abuso escolar. La CPS y CTU han llegado a un acuerdo sobre las evaluaciones de los maestros. Los maestros en estado de prueba serán los únicos que se van a evaluar este año. La feria virtual de la escuela de secundaria se llevó a cabo a los días del 3 y 4 de noviembre. Los estudiantes atendieron y recibieron mucha información sobre varias escuelas secundarias
y, y su proceso de selección. Nuestra reunión de PAC se llevó a cabo el 23 de octubre, asistieron aproximadamente 15 padres. Gracias a los padres que asistieron y ofrecieron como voluntarios para ser parte de nuestro PAC. Las fechas y horarios del PAC serán a las 9:30 y pueden ver la lista de los días en nuestro sitio web y también se pueden comunicar con el staff, como vamos a tener en Times Square también. Next, formularios de fe. Muchas gracias a la señora Jiménez, el señor Fraga y todos los padres porque cumplimos 100% de entregar el formulario FIT. Eso es muy importante porque ese formulario determina los fondos que se brindan a la escuela. Muchas gracias por entrar esos formularios. Los padres mentores ya están establecidos y están apoyando a los salones de pre-kinder a cuarto grado, pero todavía necesitamos como unos 3 que se autoricen. Y finalmente, la administración siempre asistimos a las reuniones mensuales de la red 7, participamos semanales en discusiones de resolución de problemas y garantizar que todos los sistemas de equipos escolares estén funcionando bien. Cada semana me reúno con el gerente comercial, la consejera, coordinador de programa de idioma, gerente de casos, el trabajador social y el coordinador de tecnología. Y siempre doy ese tiempo para asegurar que todos los sistemas y estructuras funcionan correctamente y que se sienten, se alienta al personal a traer cualquier inquietud que ellos tengan cada semana. Unas fechas importantes viene siendo noviembre 12, que es el día de concientización sobre la vacunación de CPS. So, Vaccination Awareness Day. Noviembre 12, que viene siendo el viernes, no, 17 de noviembre, por favor, es la conferencia de padres y maestros. 19 de noviembre es nuestra próxima junta de BAC. Y durante esa junta vamos a tener una presentación de concientización sobre la vacunación de COVID, empieza a las 9:30 y eso lo van a brindar en el 3 de diciembre vamos a tener el festival invernal. Casa Magnética para ver esto. So really quickly in English. Do we have to do it in English? So then I'll open for Is it necessary? Perdón. You can, yeah, yeah, I mean, As long as we post it. also, that's one of the things that I think that's really important, that your report, you're able to, I'm not sure if it's going online or if it's getting shared with parents. So then, the parent council test is being posted, but you're right. I will give this to Mandy so you can post it on the. yeah, that would be great. That way parents can see it and have access to it. And, yeah. Thank you. So that concludes my. Can I just ask a clarification question for the applications? It says 24 solicitantes, del 8 de noviembre se han presentado 47 solicitudes. ¿Está diciendo que 47 aplicaciones, hemos recibido 47 aplicaciones para el año escolar 2022? ¿O qué? Ok. Yes. ¿Para un solo grado o para todas las?
durante el tiempo que tienen el sistema abierto Ujú. para aplicaciones, hemos recibido 47 aplicaciones submitidas. Ok. Y las 6 que no están completados es porque no han elegido una fecha de, ¿se sabe por qué? Sí, lo que pasa es que algunas, lo que yo he, ¿cómo es? How do you say find out? I'm sorry. Lo que yo he dado cuenta, Entendido o dado. Yeah. lo que yo me he dado cuenta hablando con los padres es que ellos tienen, por ejemplo, una me dijo, es que mi hija no habla mucho español y me dijeron que hay que hablar español para entrar. Y le dije, señora, es importante que, yo dije, si usted habla a su hija en español, pues sí, sí. Entonces, aplica, selecciona la fecha y deja que su hija demuestre lo que ella sabe, porque uno nunca sabe. Sí. Ok. ¿No se ha reportado más problemas con elegir una fecha de exámenes? He escuchado anécdotas de más padres que siguieron teniendo problema con eso, entonces eso también nos podría estar afectando. Y el hecho que solo hay una fecha, ¿no se ha dado más información acerca de expander ese día? Lo que me han dicho es que no van a dar las otras fechas hasta que diciembre 11 llene completamente. Okay. Y de acuerdo con de lo que yo estaba haciendo para la mamá que quería entonces aplicar, submitir su aplicación, mandé un email a la señora Washington, Dr. Washington, para ver si tenemos otro espacio o another slot open para más padres, porque hay 6 padres que yo veo que todavía no han submitido su aplicación y hasta ahora no me ha hablado. Okay. Una pregunta. ¿Las 47 solicitudes se enfocan simplemente en a los niños chiquitos de kinder o es de más grados? Buena pregunta. La mayoría son de kinder, pero hay algunos que son de primer y segundo grado. Gracias. Any other questions No. before we continue? Entonces continuamos con nuestro reporte del comité bilingüe. Si hay una actualización, if there's an update from our back participants, if we can have a back report. Do we have any representatives? I do know that, as you mentioned, we're going to have a presentation on the importance of immunization. We did also have the general citywide back meeting on October 29th, Friday, and that was attended by Orozco members, myself included, in which we learned the, proper guidelines for holding backs within the schools. And there were a couple of other sessions that we attended from beginning to end, so we saw the entire meeting. And one thing that did at least catch my attention, and I communicated this to Ms. Pop, is the possibility for our schools to be approved to issue like certifications for bilingualism. And so that's definitely something that we want to revisit a little bit. Being a bilingual school, EL gifted school would be great if, at the end of their education with us, they can leave with a certificate that would translate all the way through Chicago Public Schools, and then, help them in their future. So that's definitely something that I wanted to throw out there. That's throughout the United States. Exactly, yes. The seal of biliteracy, exactly.
So is it something that we know? Do we participate in it now? Okay. That was one of the parties inside maybe having to make sure us covers the groceries we have to store. They have that and Option it of, was very difficult to get that up. yeah, But you know, here we are, it's exploring that. yeah. Can you just briefly summarize that in Spanish? Oh, Sí. um, Oh. Nomás quería resumir en español que el 29 de octubre tuvimos la Junta General del BAC de la ciudad, en donde aprendimos los protocolos para tener juntas efectivas del BAC durante el año escolar. Y también una de las presentaciones importantes, interesantes que se hizo fue acerca de un sello de, how would I say that in Spanish? Sello bilingüe. Sello bilingüe, gracias. Que como aclaró la directora Colón, es un sello que se reconoce en todos los Estados Unidos, y es algo que si nuestra escuela llena los requisitos, podríamos calificar para dar ese sello a nuestros alumnos. Entonces es algo que sería interesante explorar. Muchas gracias. Y no se nos olvide que el 19 de noviembre ese sería la presentación, como ya mencionó, acerca de la importancia de la vacunación. Eso es algo que le interesa, entonces yo puedo hacer lo necesario para que podamos traer ese pathway, pathways to the field by literacy. Entonces, se les brinda a los estudiantes el examen en lenguaje. Entonces, si ellos pasan ese examen, se les da el sello en su diploma, sí. La pregunta sería también cómo los apoyamos durante su término aquí, a no solamente ofrecer el examen, como ya hemos discutido, también tenemos que apoyar a los alumnos en su desarrollo bilingüe, y eso es algo que es parte de la iniciativa que ya hemos discutido. So todo viene, como se dice, junto con pegado, ¿verdad? Muchas gracias. Continuamos con el reporte de PAC. ¿Tenemos algún representante del PAC para reportar alguna actualización? Do we have any representatives from the PAC to be able to give an update? Sí, yo. Bueno, como ya lo había mencionado la directora, el 22 de octubre se fue la primera reunión organizativa del PAC. Simplemente nada más voy a dar a conocer los nombres de los miembros. Como presidenta, a sus órdenes, yo, Beatriz Castillo, la señora Claudia Pérez es la vicepresidenta, la señora Patricia es la secretaria y la coordinadora de alcance, la señora Karina Escalante. El día de este mes no vamos a poder tener reunión, se canceló, mis padres no puede asistir y tenemos que tener a alguien de la escuela que esté presente. Ahorita por lo pronto va a ser virtuales hasta que nos den la autorización de poder reunirnos. Y tendríamos la próxima junta sería hasta diciembre 10. Ese sería el único reporte que tenemos del PAC. Disculpe, ¿podrían repetir los nombres? Sí, presidenta, sus órdenes soy yo, Beatriz Castillo, la vicepresidenta, la señora Claudia Pérez, la secretaria, la señora Patricia, y la señora la coordinadora de alcance, la señora Karina Escalante. Gracias. Sí. Muchas gracias, señora Castillo, y también los otros miembros del PAC por su participación, incluyendo todos los miembros del BAC, también todos los miembros de padres que estamos colaborando de diferentes maneras con la escuela. Muchas gracias por los reportes. Continuamos con el reporte de Health and Wellness. We continue with the Health and Wellness report. Mr. Resner, your floor is yours. All right, great. Can you guys all hear me okay? Yes. 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 Excellent. I'm just going to go ahead and really quickly give you a kind of a synopsis of what's going on at Orozco Academy when it comes to health and wellness. I did share a copy with Ms. Carrillo for Spanish translation, if that's something you guys feel we need to do today during the meeting.
I'll go ahead and start. Each CPS school is required to work towards becoming a healthy CPS school, and it starts with nominating a health and wellness champion to lead the way. It's the job of the principal to make this nomination, and I want the LSC to know that Ms. Colon has nominated me for this school year. Both Ms. Colon and Ms. Augusta are very committed to the health and safety of all of our students at the school, not only physically, but emotionally and socially too. We're lucky to have them supporting us and the students this way. As a wellness champion, it's my job to create a health and wellness team to assess the current state at Orozco and organize an action plan to be sure that all the requirements of CPS are followed. The 4 main areas that CPS are looking at are, they're also called badges, are healthy leadership, healthy instruction, healthy environments, and health services. The health and wellness champion is required to make quarterly reports to the LSC on the progress of the team and the suggestions that we have for improvement. Today, I'm just going to share with you the results of our first assessment on October 13th that we completed during the first quarter meeting, explaining the strengths and weaknesses in these 4 areas. Health and leadership is first. This is really strong at Orozco Academy, as we have nominated already a wellness champion and created our committee. We finished our emergency management plan and sent it out to our staff. Many, if not all, of the staff have completed their mandatory training related to keeping students safe and healthy at school, including allergy, asthma, and diabetes training. To improve in this area, we are creating a school garden committee led by Ms. Lev and Ms. Ortega with the support of Ms. Augusta, our assistant principal. We also need at this time to add 1 parent and 1 student to our committee to make it whole, and we'll be reaching out to people soon to look for volunteers. Health instruction is also very solid at our school, as we currently are meeting and exceeding the 150 minutes that students need for PE and health at all grade levels. Sexual education is carried out according to the CPS strict guidelines, and we currently have 3 certified teachers in that area. We provide a comprehensive nutrition unit to all students from pre-K to 8th grade. We actually need no improvements in that area, which is a good plus. Pretty excited about that. The healthy environment. Our strengths are that we allow all of our students to carry and administer medication ordered by healthcare providers. We do no unhealthy fundraisers during school hours or 30 minutes before or 30 minutes after school. All students are provided daily recess, and no teachers are allowed to withhold PE or recess for punishment purposes. To improve in this area, we need to get a garden up and running where a majority of students use it for instructional purposes throughout the year. The garden must also be certified to grow edible food that can be eaten at our school. And finally, the health services. Our strengths are that all families are provided with appropriate medical forms at the beginning of the year, and we've received over 90% of them at this point. We've reached medical compliance with regards to current student immunizations and are up to date with following all the changing COVID protocols. We conduct annual hearing and vision screenings for all students and follow up with families that need assistance with eyeglasses. New this year is a CPS mandated condom program that makes condoms freely available to students in 5th through 8th grade. This is a brand new policy, and we have not yet determined how that will look at our school. We'll be looking for input from families as well as more information from the board on what this will look like and how it will be implemented. When we do, we will be sending out information to all parents. This new policy is not set up by me or Ms. Colon or anyone within the school. It is a CPS policy. Ms. Carrillo, if you'd like to do it in Spanish, or do you guys, I don't know how it works. Sí, lo voy a leer en español ahora. Se requiere que cada escuela de CPS trabaja para convertirse en una escuela de CPS saludable y comienza con la nominación de un campeón de salud y bienestar para liderar el camino. Es el trabajo del director hacer esta nominación y estoy emocionado y orgulloso de que la señora Colón me haya nominado, tanto la señora Colón y como la señora Augusta están muy comprometidas con la salud y la seguridad de todos los estudiantes de nuestra escuela, no solo física, sino también emocional y socialmente. Tenemos la suerte de tenerlos apoyando a nuestros estudiantes de esta manera. Como campeón de bienestar, mi trabajo es crear un equipo de salud y bienestar
para evaluar el estado actual de Orozco y organizar un plan de acción para asegurarme de que se cumplan todos los requisitos de CPS. Las 4 áreas principales que CPS está analizando, también llamadas insignias, son liderazgo, que incluye saludable instrucción, saludable entornos saludables, servicios de salud. Se requiere un campeón de salud y bienestar presente, informes trimestrales al concilio de las escuelas locales sobre el progreso de equipo y sugerencias que tengamos para mejorar. Hoy compartiré con ustedes nuestros resultados de la primera evaluación que completamos durante la reunión de primer trimestre, explicando las fortalezas y debilidades en estas 4 áreas. Liderazgo en salud es sólido, ya que hemos nominado a un campeón de bienestar y creado nuestro comité. Terminamos nuestro plan de manejo de emergencias y lo enviamos a nuestro personal y muchos, si no todo el personal, han completado su capacitación obligatoria relacionada con mantener a los estudiantes seguros y saludables en la escuela, incluida la capacitación en alergias, asma y diabetes. Para mejorar en esta área, estamos creando un comité de huertos escolares dirigido por la señora Lev y la señora Ortega, con el apoyo de la señora Agosta, nuestra subdirectora. También necesitamos agregar un padre y estudiante a nuestro comité y nos comunicaremos pronto para buscar voluntarios. Ahora, instrucción de salud es sólida, ya que actualmente hemos cumplido y superado los 150 minutos que los estudiantes necesitan para educación física, salud en todos los niveles de grado. La educación sexual se lleva a cabo de acuerdo con los estrictos lineamientos de CPS y actualmente contamos con 3 maestros certificados en esa área. Brindamos una unidad de nutrición integral a todos los estudiantes desde prekinder hasta el 8º grado. No necesitamos mejorar en esta área. Ahora, ambiente saludable. Nuestras fortalezas son que permitimos que todos los estudiantes lleven y administren los medicamentos ordenados por los proveedores de atención médica. No hacemos eventos para recordar fondos que no sean saludables durante el horario escolar o 30 minutos antes de la escuela o 30 minutos después de la escuela. A todos los estudiantes se les proporciona un recreo diario y ningún maestro puede retener educación física o recreo con fines de castigo. Para mejorar en esta área necesitamos poner en funcionamiento un jardín donde la mayoría de los estudiantes lo use con instrucción educativa durante todo el año. El jardín también debe estar certificado para cultivar alimentos comestibles que se pueden comer en la escuela. Servicios de salud, la última parte. Nuestras fortalezas son que todas las familias reciben formularios médicos apropiados al comienzo del año y hemos recibido más del 90% de ellos en este momento del año. Hemos alcanzado el cumplimiento médico con respecto a las vacunas actuales de los estudiantes y estamos al día con cumplimiento de todos los protocolos cambiantes de COVID. Realicemos exámenes anuales de audición y visión para todos los estudiantes y hacemos un seguimiento de las familias que necesitan ayuda con los anteojos. La novedad de este año es un programa de condones obligatorio de CPS
que hace que los condones estén disponibles gratuitamente para los estudiantes de 5º a 8º grado. Esta es una nueva póliza y aún no hemos determinado cómo se verá en nuestra escuela. Buscaremos opiniones de las familias, así como más información de la Junta sobre cómo se verá y cómo se implementará. Cuando lo hagamos, se enviará información a todos los padres. Thank you very much, Ms. Carrillo. I appreciate that. No problem. Thank you, Mr. Resner. Thank you, Mr. Hoffman. Thank you very much, Mr. Resner, for being our healthy CPS champion. Thank you, Mr. You are very welcome. I enjoy it, and I look forward to doing it this year. At this moment, we'd like to continue with our next item in the agenda, number 9, new business. Me gustaría continuar a nuevos asuntos. Campaña de reclutamiento, recruitment marketing campaign. I do know that Ms. Colon shared in her report details about marketing in terms of coming up with strategies and plans. I think that the reason why I bring it into new business is that it should be something in our agenda that we constantly talk about, or try to find more time to talk about it. Debería de ser algo que deberíamos de hablar más frecuentemente, explorar diferentes maneras para aumentar el reclutamiento de la escuela, porque sí es algo que varios padres han estado abogando, encontrando maneras de cómo reclutar a más familias, encontrar los problemas dentro del sistema para aplicar y las inigualidades del proceso de aplicación, y las fallas que existen. So parents are really doing a good job at helping with the recruitment, figuring out where the small mishaps are in the application process, really being advocates for recruitment so that more families have access to these types of programs. So creo que es beneficioso que hablemos más de esto más frecuentemente, tal vez no nomás en el LSC, pero crear algo que se podría reunir en algún otro tiempo con otras familias y padres y también la escuela, tanto como los padres lo están haciendo, los maestros y la administración también están colaborando mucho para poder aumentar el reclutamiento. So teachers and the administration has been working really hard to figure out how can we increase enrollment in the school. So I just wanted to bring it up as a new business to make sure that we talk about it more during our meetings, para que hablemos de esto más seguido, porque el tiempo está volando, pasa, ¿no? Diciembre ya viene con la primera fecha del examen. Asegurar que las familias que tenemos están, que se les esté recordando que hay la fecha del examen. Don't miss it, it's the only date we have. Que no la fallen porque es la única fecha que tenemos ahorita al momento. So, entonces, que estén al tanto los que se han registrado y también las familias nuevas con la estrategia de la campaña de reclutamiento, marketing, signs en la 18, como mencionó, o anuncios, porque sería excelente de que haya más anuncios de la Escuela Orozco a través de toda la ciudad de Chicago. It would be great to see more advertisement signs for the school and the gifted program, the EL gifted program at Orozco, just like we see with other schools. So that's the reason why I bring it as a new business, just so that we remember to keep talking about this. Buen punto acerca de, Buen punto acerca de la fecha del examen, porque solamente es un día, no es lo mismo que el proceso para las otras escuelas. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo, ya sea en el autobús o en todo lo que pongamos públicamente, el marketing, tiene que tener esa fecha enfrente y claro, porque muchas personas están bajo la impresión que el proceso es igual que el proceso para las otras escuelas, para los otros exámenes, y no lo es. De hecho, yo asistí una junta que CPS tuvo
la oficina de Access and Enrollment, y uno de los representantes dijo, oh sí, el EL Gifted es el mismo proceso. Y inmediatamente se ve en los comentarios los padres que nosotros conocemos de Orozco, no es el mismo proceso, solo hay una fecha, es diciembre 11, se tiene que comunicar, porque el CPS desafortunadamente no está comunicando esa diferencia. Entonces, todo lo que nosotros pongamos públicos tiene que tener esa fecha, diciembre 11, diciembre 11. Y podemos poner un banner grande afuera de la escuela, diciembre 11, Escuela para Orozco. Porque si nosotros tenemos la fecha, Hay 3 fechas, sí, pero solamente van a comunicar una fecha a la vez. Hay una fecha en diciembre, enero y febrero. el problema es que como se comunica que el deadline, o sea, la última fecha para registrarse es el 15, Sí. pero las personas están bajo la impresión de que si yo me registro el 13, hay algo que se pueda hacer, no se podría hacer para Orozco, a más de que abran otra fecha. Entonces, como está ahorita, el 11 es la fecha clave que tenemos que comunicar. Otra idea aparte para esa fecha, voy a estar tratando de organizar a un cheer committee, un comité de porra para ese día en español para ayudar a los pequeños o cualquier estudiante que va a entrar para tomar el examen, para también promover, porque no nada más van a entrar a tomar el examen, también las familias tienen que hacer la decisión de escoger Orozco. Entonces, dando esa bienvenida entre los estudiantes, familias, maestros, los que se pueden participar, sería muy bueno. Eso es hermoso. Sí, sí. I'll repeat that in English. Another thing we would like to add that trying to organize is reaching out to families to formulate a cheer committee that will include some students, teachers, families, for the day of the exam to get the students going in Spanish, giving them that confidence, whether it's from kindergarten to whichever grade level. And then that's also going to boost for them to not only take the exam, but for families to want to choose Orozco. That's a very good point, because once you get the offer, you get an offer from, if you get an offer from Orozco, you also get an offer from every other school category that you applied to. So you have to choose Orozco at the end of it. That's a great idea. Love it. Mr. Bednar, we need those pom-poms. No es necesariamente respecto pero sí creo que va ligado al marketing o promoción de la escuela. Hay una organización que me conectaron de la oficina del Alderman, que se llama Son Monarcas, que tienen programación con artistas locales, y a mi entendimiento tienen programas no costo de pro bono. Entonces me gustaría traerlo en discusión tal vez para la siguiente junta y invitar a un representante que nos informe un poquito más, porque creo que sería una buena manera de traer más atención a nuestra escuela, que va con el marketing también, y también más conocimiento sobre nuestra comunidad. Y creo que es muy importante que no se nos olvide. Lo quería agregar para la discusión. ¿Cómo se llama? I'll say quickly, there's an organization that I was connected with through the Alderman's office. The name is Son Monarcas, and they offer programming for schools linked back to local artists, and I thought it would be really a great way of promoting our school, but also linking it back to our community, especially right now with the arts. So I wanted to ask if it was fine if I invite one of the representatives to tell us more about it in our next LSC meeting, and if there's an opportunity that we can get some kind of free or something that we can be able to bring into our school, and that way we can also use that to promote for the December dates and the upcoming enrollment dates. Yeah. Thank you. Gracias a todos. Sí es algo que deberíamos de seguir teniendo conversaciones, no nomás nosotros, pero con los padres, todos los que están presentes y los padres que no están presentes, que tengamos esas conversaciones.
con la comunidad. Thank you. Continuamos entonces al punto número 10, Old Business Uniform Policy Follow-up. Asuntos viejos, seguimientos de uniformes. Quería darle seguimiento porque sí había una participación a la vez pasada acerca del uniforme, unas razones por qué deberíamos de investigar maneras de hacer modificaciones al uniforme. Pero lo que quiero compartir ahorita es de que voy a construir una encuesta para poder tener más voz de los padres que nos den ideas o que den sugerencias para poder evaluar el uniforme, la póliza del uniforme, porque nosotros solos no podemos hacer esta decisión. Esta decisión afecta a todas las familias de la escuela, especialmente todos que ya han comprado uniforme o que ya han estado renovando el uniforme 3 meses en la escuela y pues los niños ya necesitan nuevos uniformes. So, it's a constant. Es algo que constantemente estamos buscando cuando hay esa oportunidad de comprar el uniforme. Si hay una modificación, eso afecta mucho. Tiene efectos exteriores que son fuera de nuestro control. Entonces, una encuesta a recaudar un poquito más de información y sugerencias de los padres y seguir esta conversación, claro, pero de hacer una decisión nosotros ahorita aquí, creo que tenemos que darle un poquito más tiempo y tener un poquito más de información también de los otros padres para... Yo tengo unas preguntas. Era mi entendimiento que ya había visto, hubo, hubo una votación ya, con creo que al principio del año. Sí pasó, no hubo, este año no hubo ninguna votación al respecto del uniforme. Sé que el año pasado, por el año escolar del 2020-2021, las reglas eran un poquito más relajadas por el regreso de escuela durante la pandemia, durante un periodo en la pandemia donde las infecciones eran muy altas. Pero no hubo este año una modificación en el uniforme y el uniforme sigue siendo los caquis cafés con el polo negro. ¿Te estás refiriendo? La modificación que se discutió en la otra junta era la que aceptaran la posibilidad de que traigan pantalones azul marino o color negro. Es una idea, pero ¿cómo podemos entonces recaudar un poquito más de información de los padres acerca de esa idea, ¿no? Y ver una encuesta si están de acuerdo o cómo seguir adelante con esto. Que algunos padres hicieron comentarios que se llevaban bueno, no sé si en cuestión de las niñas, entonces escuchamos eso y eso se va a quedar en un review para que podamos agregar una encuesta para que los padres estén. Yes, so just as a follow-up to the uniform policy, it was brought up to the attention of the LSC to please review the policy in terms of the pants and the pants colors, especially to be specific for young ladies with developing bodies during their menstrual period. So in taking that into account, is just we can't make a decision right now. We want to get more feedback from parents as to like what kind of modifications we can do. Adding navy blue pants, is that an option so that it's just an additional option and not just the uniform, I believe, is always an option, right? I mean, it's part of the uniform policy. Just because you don't have gym doesn't mean that you can't wear your gym uniform. I don't see where it's not written anywhere that you can't. In the policy, it doesn't say that. I mean, it's still a uniform, but like what can we do? ¿Qué podemos hacer adicionalmente? Y necesitamos más información de colectivo de los padres. We need more parents to chime in on this so that because we're the ones that are buying the uniforms. So if we make a decision, it affects the entire student body because then we don't want any confusion. Like we're not changing colors or anything like, or are we just adding a color? Or, what is it that we're doing? We just wanted to be very clear. Mr. Secretary, you said just to kind of incorporate the blue pants. So
they'll have an option, the beige and then the navy blue with the navy top. I'm not sure. It's just Like like- that, that's an oh, example, okay. right? So that's an example as far, right now the uniform is, They would go back to the khakis, original uniform. how brown it was, the khakis, and navy- then it's just yeah. adding blue navy pants as a wearable uniform. Not the And way. so like, how does that, you know, translate to the entire body? Okay. So for next steps, are we deciding now what those options are going to be to move forward so that that parents can vote on it? So is that a discussion that we're having right now? So a survey would be to get what options or recommendations, Okay, and then see those that were already proposed okay, to see what parents think about it. okay. Because then one concern that was brought up about the blue navy pants is like then jeans. Mm-hmm. You know, then what if they wear jeans instead of blue navy? Like, is that acceptable? You know, so like there's, you know, like let's just be clear and get more feedback from parents. Mhm. As maybe there's something we're not thinking about Mhm. in terms of how do we move forward. But I need more feedback from the rest of the school so that then we all can, you know, move forward with that decision because it affects everybody. So to be clear, we're asking for parents' ideas on what options we should consider to vote. Yes, Okay. yes. Thank you. What's the timeline that we're looking into Yeah. doing this? So And if the how are we survey- getting their If the feedback? survey, I don't have a timeline, but if the survey would go out, then we would have that survey hopefully go out within this month if we can, so that then we bring that back for discussion and continue the conversation, you know, so that we can, if it's, when it happens, we make that vote and that decision when we have more informed information. Do we know the format of the survey now? Like, do we know how that survey is going to go out? No, Okay. yes. So then who would determine that final say? The LSC, LSC. the parent, the LSC would, but we're not just making the determination, like we've gathered feedback from parents to make a good determination And based on that, we as pass it. to, Not you know, pass it. where, Mm-hmm. I mean, for all we know, we might get the majority of parents saying, leave the uniform the way it is. We don't know. Mhm. Like, you know, we need to figure Will- out what, will teachers and staff be included in the survey? that's a good question. I think that makes a lot of sense because you are the ones that are eyes and ears that monitor the uniform. Once there is a determination of what the options that we're going to vote on will be, will we allow for maybe a representative that's advocating for each of the options to make an argument for why that is the best option? I think that's a good point, and that's where public participation is great, that we include, you know, and have that space for parents to, Mhm. you know, help also, you know, advocate for what they, and then in that case, public participation would happen before the vote, like not Yeah, after the fact. Exactly. So you know? then Yeah, at some point, we're going to decide what the options are. And then each person is going to advocate for their position or their preference. And then afterwards, there would be a vote based on what we heard, the And- arguments, because you see- could be convinced. so yes, realísticamente, like este año, it's cambiando el uniforme extremadamente a otros colores, like, Right. no, like, we can't do that. Realistically, we cannot do that in the middle of the school year. Y para después, It's- porque muchas familias guardamos los uniformes de los grandes y se los vamos pasando a los pequeños. Para Not minimizar those el beige costo. pants, tell you that. So, well, estamos Those viendo, beige I mean, pants. I don't know what your viendo kids' cómo beige podemos pants look like at the modificarlo, end of the year, right? but So, mine are not recyclable. yeah, we need to also, you know, make good decisions in terms of what's feasible and what's not. Hacer decisiones informadas y buenas decisiones con la información de los padres. Mhm. Pero es bueno tener las propuestas porque, como dijiste, a veces no pensamos en algo que a alguien se le ocurre. Yeah. Pero no tenemos una fecha concreta. Este proceso se debe de acabar en algún, by in the second quarter o algo, queremos un timeline porque si se hace una decisión, como ustedes dicen, no es realista para hacerlo este año escolar, el cambio, pero si queremos hacer el efecto del cambio para el año escolar que viene, entonces también queremos dejar suficiente tiempo
para que se comunique, para que los padres tengan, I think a lot of that comes back to how we receive the feedback back, Ujú, and how much feedback we receive. ujú, And I think we have to take a look at that. ¿Puedo añadir algo? Si se aprueba, ujú, añadir otros colores más, ujú, le damos que para mí es una opción a los padres, que Ujú. si tienen la oportunidad, especialmente las niñas grandes, Ujú. por pues, la situación que les pasa, ujú, esto si es opcional, esto entonces, ujú. pero ya para el año escolar ya sería entonces obviamente requerido para la creo que es opcional al menos por este año, porque por la situación ya casi pronto empezamos en diciembre, entonces va a faltar pocos meses. Entonces, Usted está diciendo que para este año es opcional para que las jovencitas usen pantalones oscuros. sí, si se hace el feedback y el concilio decide Ujú, añadir ese color, Ujú. entonces ya se va a hacer eso, ya se va a Okay. decir, este año esto Se actualiza la póliza. Ujú. Okay. And then to be fair, I think because we're also have different waves of families, Ujú. and if they're getting feedback from families and like the community, then it could be a yearly review. Because if we're not lacking something, I mean, if it's things haven't, been concrete for so long, and then here we go, let's make another, just to be fair, because we're getting voice from the community and the families. No, y la voz es algo que queremos promover, Ujú. que haya voz constructiva de todos los miembros y seguir promoviendo la participación. Yeah, it's important to see that evaluation consistent. Right. Pensando que esto va a ser un proceso un poquito más largo para las familias que sí tienen un problema con esto, quiero aclarar, ¿es una opción usar el uniforme de gimnasio todos los días aunque no tengan gym? Okay. Good to know. Hoy más para el de ese las he mandado con el informe de Yeah. tema en la materia. Bueno, para Yeah. el uniforme. Yeah. Thank you for clarifying. Yeah. Okay, continuamos. Can you repeat? We didn't hear that. Yo pregunté si, para aclarar, si es aprobado en la escuela Orozco usar el uniforme de gimnasio todos los días, aunque no tengan gimnasio ese día. La directora Colón clarificó que sí. So I asked for clarification, is it allowed to wear the gym uniform every day, even though you do not have gym that day? And Principal Colón just clarified that yes, that is allowed. And we'll now have Fun Day Mondays and uniform sales coming up, right? Yes. So, yeah, I mean, options are good for our families. It helps. Um, Okay, now I get it. Okay. Continue to public participation, continuando con participación pública. En el momento no tenemos ninguna participación pública. Entonces me gustaría hacer una moción en el punto número 12. So we don't have any public participation at the moment, so I'd like to continue with number 12, which is We just have Karen raise her hand. I don't see the, okay. Yes, Gladys, go ahead. We'll stay in public participation. Yeah, sorry, I forgot to re-register for it since last time. So good afternoon, and thank you for taking the time. There was a lot of information, and unfortunately today was not a great day because we were traveling. But there's a lot of points that I heard that I want to touch on, and the first I want to talk about is when it comes to marketing and the recruitment and all that we've been discussing. I would really like to for the LSC to take into consideration the parents that have been advocating. I know you've mentioned it before. One thing I didn't hear is anything that came about from that meeting with Jorge Macias. I don't know if you plan on touching on that, or if you want me to say something about that. The floor is yours, Ms. Torres. Thank you. Okay, so for those of you who are not aware, we did meet with Jorge Macias, who's the director of the Office of Cultural something, Olce. Of language and Thank you. And
there's a couple things that came about that meeting, and one of the best things that came about is that he is aware of the hardship that the school has been facing as far as enrollment, and he, in order to provide some security or something, his office has made a commitment to assist with the retaining of the teachers. So I won't go into details because I don't know if I'm allowed to, but I just want to say that he did make a commitment that was very it was a very generous commitment, if needed. So that was the stipulation. If it's necessary, they will step in. There's another couple things that came about that meeting, and one of the things that caught my attention personally is the possibility, or can we have a full day pre-K? And that's something I do want to bring up because, like I said, there's been a lot of people who have talked about, having to go to another pre-K just because it's only half day. Gladys, I'm sorry. If you could just wrap up, I'm sorry. We're at 2 minutes already. Okay. Just So for the time's sake, because we need to do a closed session as well. right, and that's why I asked if I should bring this up because this is pretty lengthy. So I like to bring it to LSC to maybe consider, and I don't know what steps need to be taken and what needs to happen for that pre-K, that full day pre-K, which will also serve to feed into the kindergarten. So that having a bigger classroom size, or a bigger different people already in pre-K to want to continue and stay in kindergarten. So that's another thing that came about. There was a couple of people who have brought up to me that there should be some sort of alliance between the three schools. There's only 3 EL gifted schools. We're the only one on the south side of Chicago. We've seen a lot of advertising with like Young Men and the STEM schools. And we're wondering why EL gifted can't do the same. There's more, if we combine the resources, there's more resources, and then there would be more possibility of increasing interest. By increasing interest in EL gifted program in general, it'll automatically increase interest in Orozco itself. So that is one possibility that has been brought up. Ms. Torres, I want to thank you for bringing these up. And that's exactly where number 9, Asuntos Nuevos, like that campaign, that marketing campaign, we got to keep these conversations going, whether it's in the LSC or whether it's offline with parents and teachers and staff. Like, we just need to figure out like how to keep these conversations going so that like even the advocacy that's happening, it gets supported, and not just supported through the LSC, but supported through the school and supported through CPS. So I mean, we got to figure out how to just keep it running, right? And I do apologize for cutting you off, but yeah, we need to still go into closed session, and we're still behind in schedule. But I thank you for bringing those points up. Thank you. So at this moment, we don't have any other. Okay. Oh, I'm sorry. I thought we were going to close session. A respecto al full day pre-K, essentially the instructions were, las instrucciones son que podemos mandar un email a Office of Early Childhood y entonces decir que queremos abrir un full day pre-K y lo que hacen es ponernos en una lista de espera. Entonces, cuando ya ellos saben que estamos interesados para abrir otro salón de pre-K, ellos vienen y analizan las cosas y entonces hacen esa determinación. ¿Y qué necesitas? La directora o el director ya hizo la moción de querer abrir otro salón de pre-K. ¿Y qué necesita usted para avanzar con ese correo electrónico? Está en una lista de espera. Hace 2 semanas llegamos a aceptar el... ¿O ya lo mandaron? Y yo le pedí, por favor, que si era posible añadir un salón de pre-K,
Can you talk a little louder? Oh, I'm sorry. So, yo hablé con mis colonos hace unas semanas, Ajá. como alrededor de 2 semanas, y le referí por favor que si era posible nosotros tener en Orozco por primera vez pre-K today. Entonces ella me dijo que iba a hacer el procedimiento para someter la aplicación, pero ahora le acabo de preguntar y me dijo que estamos en una lista de espera. Okay. Y después de la lista de espera ya van a mandar todos los requerimientos, todo lo que se necesita para poder abrir el paso. Entonces, el proceso ya se empezó, la directora Colón ya lo mandó. El paso ya lo hicimos con la Okay, cool. Y voy a pedir una junta con la señora McKenzie. Okay. One last question about that. Were we able to ensure that it's going to be a feeder into the kinder? That was the catch, because when I initially brought it up in the meeting with Mr. Macias, it was for that reason, not so much to open up a full day pre-K, but with the intention of making it a feeder to our kinder. Can you Or is clarify that what you mean by service that? Orozco otherwise? Yeah. Yeah, I No think point. that's an important That was like We the figured that out, key. like how would that work, right? Yeah. And we need his office. It's a totally to help us separate out program. with that, so Sí. that's important. Queremos tratar de asegurar que si abrimos otro pre-kinder de día completa, es importante con el propósito de esa promesa que van a poder tomar el examen y entrar a nuestro kinder. Todavía tienen que tomar el examen, pero por lo menos tienen la opción de hacer eso. ¿Qué es la diferencia si todavía toman el examen? Todavía toman el examen through Access and Enrollment, entonces, o sea, ¿qué cambia? Whether it be the automatic or not, I mean, that was one thing we would have to figure out. Obviously, it wouldn't be a difference because they would be applying anyway. Right. So then it would be a promise to go right in. But then the pre-K would have to be designed to align as a bridge with our gifted kindergarten program. Correct. Right. I didn't know we weren't doing that already. No, porque todos no necesariamente van a aplicar para que no van a calificar. And it's a half day, so they only get so much. Right. So that's another key component. They only get so much instruction. Y recuerden que nosotros ¿Tenemos qué? Tenemos educación especial y niños regulares. Esa es la diferencia. Tenemos half day. Entonces tenemos en la mañana también niños regulares y niños de educación especial en la mañana. Another difference. So thank you very much, everyone. We really need to continue on to our next point of the agenda. Today we covered so much. Cubrimos tanta información. Muchas gracias el día de hoy a todos. Tuvimos 19 personas presentes también en línea. So, gracias a todos que estuvieron presentes. Todavía no terminamos, pero en este momento me gustaría hacer una moción para cerrar la sesión, para continuar en lo que es revisar la selección de director, que es un proceso que estamos ahorita. So I'd like to make a motion to close session. Mr. Celio, I'm sorry, before you leave, obviously this is a closed session, so the principal is not going to be part of it, neither us. Just here to support you before you go into closed session. If you have any questions, I'm here. Obviously, we're leaving, but I'll leave you my business card if you have any questions on anything. One, just a quick reminder, as you know, we've been LSC chair for a little bit. Record the closed session, make sure that go back to open session and then close the meeting in open session. So, that's just the recommendation that was made. It's a pleasure meeting you. Okay, I'll leave some business cards here, and good luck in your search. Thank you. Thank Thank you you. very much for being here today, both of you. Thank you. So I'd like to make a motion to close session. I'll second that motion. Seconded by Ms. Carrillo. Can you continue with the vote? At 8:23. 8:23. Mr. Carrillo? Sí. Y Mr. Castillo? Thank you for coming. Sí. Mr. Rojas? Teresa Contreras? Ángela Colón? Luis Sánchez? Marisa Santiago? Sí. Javier Velázquez, Ernesto Montenegro? Sí.
La moción pasa con 8 votos a favor, 0 no, 0 absentes. The motion passes to go into closed session with 8 votes in favor, 0 no's, 0 abstain. We're not going. So, entonces, Oh, en yeah. este momento, were we leaving here? Or No, We I'm can sorry. stay. I just noticed she left. Yeah, The so, Miss so Cologne, we're so just we don't gonna have to. close. We're just gonna close mic. Okay. So I'll let you do this because. Okay, so
Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Teresa Contreras, Sí. Luis Santos, Sí. Javier Velázquez, sí, Erica Montenegro. Sí. The motion passes with 7 votes Yay! yes. Wait. We have Uh, to close the no. meeting. 0 no's, 0 abstains. Next meeting, December 8th. Motion to Do we adjourn our have to meeting. open up the computer again, or? She did. Yeah, it's her. Motion to adjourn our meeting, seconded by, I second. Teresa Contreras, continue to vote. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Yes. Yesenia Cervantes, Teresa Contreras, Sí. Luis Sánchez, Javier Velázquez, sí, Erica Montenegro. Sí. Moción pasa con 8 votos a favor, 0 no, 0. Wait, see? No, seven. 7. Sorry, did I say 8 on the first? No, yeah. I No, could- you said 7 for that Okay. one. I can stop this We're now. good, right? Yeah, No. I can stop this? Yeah, the meeting's over. I just emailed you the recording. Let me know if you get it. How come I can't end the Okay, so call? this does not make quorum. Hold on. I did not, what you're bringing up, I missed it. Oh.